nitrification and denitrification. So first of all, introduction এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে nitrogen and nitrogen cycle. So what is nitrogen? Nitrogen is the largest single source of atmosphere, largest single source in atmosphere. Into 78% মতো থাকে atmosphere. So an element used to build এখান থেকে ডিএনএ আরএনএ এবং তার সাথে প্রোটিন এগুলো নাইট্রোজেন থেকে এখানে তৈরি হয়, and this is the binding block of life. এটা হচ্ছে বাইন্ডিং ব্লক হিসেবে কাজ করে থাকে লাইফে. তো মোস্ট লিভিং অর্গানিজমস আর আনএবল টু ইউজ দ্য নাইট্রোজেন অ্যাজ ইট এক্সিস্ট ইন অ্যাটমসফিয়ার. মোস্ট লিভিং অর্গানিজম যেগুলো আছে আনএবল টু ইউজ দ্য নাইট্রোজেন অ্যাজ ইট এক্সিস্ট ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার. এটা হচ্ছে যখন অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে থাকে. তো হোয়াই নাইট্রোজেন ইজ ইম্পর্টেন্ট টু অর্গানিজম? অর্গানিজমদের কেন ইম্পর্টেন্ট? কারণ অর্গানিজমস ইউজ নাইট্রোজেন টু ক্যারি আউট দ্য লাইফ যে ফাংশন সেগুলো ক্যারি আউট করার জন্য নাইট্রোজেনটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে থাকে. তো নাইট্রোজেন ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ ডিএনএ আরএনএ প্রোটিন অ্যান্ড ক্লোরোফিল. So why nitrogen is important to organism? Organisms use nitrogen to carry out the life functions. Nitrogen is an important component of DNA, RNA, protein এবং তার সাথে হচ্ছে ক্লোরোফিল. Then atmospheric nitrogen এর মধ্যে যেটা আছে atmospheric nitrogen হচ্ছে N2. এখানে যেটা আছে এটার মধ্যে এখানে প্ল্যান্ট আছে. তো এখানে হচ্ছে এখান থেকে ডিকম্পোজার থেকে হচ্ছে কি অ্যারোবিক এবং তার সাথে হচ্ছে অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া এবং তার সাথে ফাঞ্জি এখানে আছে. তো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাকটেরিয়া লিভিং ইন দ্য লিগিউম রুট নডিউলের মধ্যে এখানে থাকে. দেন তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি নাইট্রোজেন ফিক্সিং সয়েল ব্যাকটেরিয়া. এটা হচ্ছে অ্যামোনিফিকেশন. এখান থেকে হচ্ছে অ্যামোনিয়াম এখান থেকে ফিক্স হচ্ছে. নাইট্রিফিকেশন এখান থেকে হলো নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে এখান থেকে নাইট্রেটস এখান থেকে তৈরি হচ্ছে. তো এখান থেকে নাইট্রিফাই ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে এখান থেকে কি হচ্ছে নাইট্রাইটস তৈরি হচ্ছে. তো নাইট্রেটস যেটা আছে নাইট্রেটস থেকে এখানে অ্যাসিমিলেশনের মাধ্যমে এটা প্ল্যান্টে যাচ্ছে. দেন ডিনাইট্রিফিকেশন ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে ডিনাইট্রিফাইং যে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে এখান থেকে অ্যাটমসফিয়ারে চলে যাচ্ছে. তো এটা টোটাল সাইকেল এটা সেটা. তো তারপরে এখানে প্রসেস অফ দ্য নাইট্রোজেন সাইকেলের মধ্যে যেটা আছে, তো nitrogen fixation includes the ammonification, then nitrification, then assimilation, nitrogen uptake, mineralization, decay, and তার সাথে হচ্ছে denitrification. Then nitrogen fixation আমাদের যেটা আছে fixation, then turning into a unstable form from plants and animals, and fixation happens mostly from the bacteria in the soil or in the root nodules of legumes like beans or peas. It can also happens from lightning or volcanic activity. Okay, can also happen from lightning or volcanic activity মাধ্যমে এটা happen হতে পারে, তাই না? নাইট্রোজেন ফিক্সেশন যেটা আছে ফিক্সেশন ডিউরিং turning into stable form for plants and animals, and fixation happens mostly from bacteria in the soil or in the root nodules for legumes like beans or peas. It can also happen from lightning or volcanic activity. Then nitrogen in the air এর মধ্যে যেটা আছে সেটা নাইট্রোজেন এখান থেকে আসলে, তো microfix nitrogen in nodules on the roots of the pulse crop. Then step 1 এর মধ্যে যেটা আছে step 1 হচ্ছে কি যে fixation by the Haber process and fixation by lightning এটা হচ্ছে. তো তারপরে এখানে ammonia and nitrates in soil, then fixation by bacteria in root nodules of leguminous plants. So what organisms are able to fix or convert the nitrogen to be usable by plants, and how else might nitrogen be fixed or converted? তো এটা হচ্ছে কি যে symbolic or free living bacteria are able to fix nitrogen to be usable by plants, and nitrogen can also be fixed by lightning strikes, fires, or through the industrial methods. However, it is mostly done by bacteria. Then what must happen to nitrogen before plants and animals can use it? Nitrogen must be converted or fixed into forms that are usable by plants, ammonium or nitrate ions, and then animals eat the plants and assimilate the nitrogen from the plants. Then what must happen to nitrogen before plants and animals can use it? Nitrogen must be converted or fixed into forms that are usable by plants, ammonium or nitrates. Then animals eat the plants and assimilate the nitrogen from the plants. Then ammonification এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে bacteria in the soil or roots turns into ammonium NH4+. This is also called the ammonification. Plants can then absorb this ammonium, although it is not their preferred way to absorb the N, because ammonium is toxic in large quantities. Ammonification মধ্যে যেটা আছে যে plants can then absorb this ammonium, although it is not their preferred way to absorb N, because ammonium is toxic in large quantities.
দেন অ্যামোনিফিকেশন এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি প্ল্যান্টস অ্যানিমাল এখানে আছে, এখান থেকে ডিকম্পোজিশন হচ্ছে সয়েল ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে, সেখান থেকে অ্যামোনিফিকেশন হচ্ছে অ্যামোনিয়ামের মাধ্যমে। তো তারপরে এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যামোনিফিকেশনের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি সয়েল অর্গানিক ম্যাটার ম্যানিউর রুটিং প্ল্যান্ট রেসিডিউ, সেখান থেকে হচ্ছে কি অ্যামোনিয়া, এখানে তো অ্যামোনিয়া থেকে এখানে হচ্ছে অ্যামোনিয়াম এখানে তৈরি হচ্ছে। তো এখানে সয়েল ব্যাকটেরিয়া এবং ওয়েট এবং ড্রাই সয়েল সেটা এখান থেকে। তারপরে হচ্ছে নাইট্রিফিকেশন কি জিনিস? নাইট্রিফিকেশন হচ্ছে যে NH4+ সেটা হচ্ছে যাচ্ছে NO3- এ কনভার্ট হচ্ছে নাইট্রিফিকেশনের ক্ষেত্রে। তো এখানে নাইট্রিফাইং কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে, টার্ন অ্যামোনিয়াম NH4+ into nitrates NO2- and then into nitrates NO3- এ যাচ্ছে। The nitrates are the compounds that plants usually use to gain nitrogen. নাইট্রেটসের মাধ্যমে কি থাকে? আর the compound যেটার মাধ্যমে plants usually use করে থাকে gain nitrogen gain করার জন্য। নাইট্রিফিকেশনের মধ্যে যেটা আছে NO2- বা নাইট্রেটস, আর এখান থেকে অ্যামোনিয়াম NH4+ আছে, এখান থেকে নাইট্রেটস আছে NO3- এখান থেকে আছে। Then NO3- is easily dissolved into water. এটা আসলে easily dissolve হতে পারে ওয়াটারে, which makes it easy for plants to absorb it through their roots, but it also makes it easy to get washed out and leached off the soil into the nearby water sources. In nearby water sources, this leaching can lead to eutrophication and loss of the soil nutrients. This leaching can lead to eutrophication and loss of soil nutrients ক্ষেত্রে এটা কাজ করে থাকে। Then nitrogen leaches from urine and nitrogen leaches from soil groundwater. নাইট্রিফিকেশনের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম আছে NH4+ আছে, যেখানে নাইট্রোসোমোনাস আছে অ্যামোনিয়াম charged to nitrates NO2-, then nitrifying bacteria in soil convert the nitrates to nitrates NO3-, then plant absorb nitrates and grow. Then assimilation and uptake এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে turns NH4+ or NO3- into organic nitrogen in living things, and ammonium or nitrates produced by the N-fixing bacteria are absorbed by plant, which turns into organic nitrogen by incorporating it into the proteins or DNA. When animals eat plants or other animals, they gain organic nitrogen from the organisms they are eating. Then mineralization, organic N into NH4+. When organisms die, bacteria or fungi decompose the organism and convert the organic N into NH4+ ammonium, and this is called the mineralization. And NH4+ can either be absorbed by plant or nitrified into NO3-. Then this is the figure. This is the mineralization figure you can see here. Then next is the denitrification. Denitrification means the process to gain nitrogen. NO3-, here the NO3- converted to N2. The nitrogen bacteria turns the nitrates NO3- into atmospheric nitrogen N2, and it can also turn into small amounts of nitrous oxide N2O, and which leads to acid rains. And this is the only process that removes the N from the fixed reservoirs within the ecosystem, and it should balance the amount of nitrogen fixed Pseudomonas and Acromobacter and Micrococcus. This is the example: Pseudomonas, Acromobacter, Micrococcus. And how does the nitrogen re-enter the atmosphere in the nitrogen cycle? This process called the denitrification. This process called the denitrification. So first of all is the nitrogen gas, nitrogen fixation, organic nitrogen, ammonification, ammonium NH4+, then nitrification, nitrate NO2-, NO3-, denitrification and nitrogen gas. Then process of denitrification এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে after denitrification process, এখান থেকে হচ্ছে নাইট্রাইট NO3-, নাইট্রাইট হচ্ছে NO2-, নাইট্রিক অক্সাইড হচ্ছে NO, নাইট্রাস অক্সাইড হচ্ছে কি N2O. Nitrogen in atmosphere closes the nitrogen cycle N2. Then ammonium, then নাইট্রিফিকেশনের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া আছে এখান থেকে, সেখান থেকে নাইট্রাইট আছে, সেখান থেকে নাইট্রেট আছে। তো এখান থেকে নাইট্রাইট যেটা আছে এখান থেকে হচ্ছে কি নাইট্রিক অক্সাইড হচ্ছে NO, আর এই জায়গা থেকে হচ্ছে N2O নাইট্রাস অক্সাইড, দেন এখান থেকে হচ্ছে কি N2 নাইট্রোজেন এখান থেকে হয়ে থাকে। তো এটা হচ্ছে ডিনাইট্রিফিকেশন প্রসেস টোটাল। তো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, আর এটা হচ্ছে নাইট্রিফিকেশন প্রসেস। তো নাইট্রিফিকেশনের মধ্যে এখান থেকে কি আছে তাহলে অ্যামোনিয়া আছে, সেখান থেকে নাইট্রাইট হচ্ছে, আর এখান থেকে কনভার্ট হয়ে এইটা নাইট্রাইটটা কনভার্ট হয়ে এখান থেকে নাইট্রোজেন তৈরি হতে প্রসেস, এটা হচ্ছে ডিনাইট্রিফিকেশন প্রসেস। তো এর ইম্পর্টেন্সটা আসলে কি নাইট্রিফিকেশন ডিনাইট্রিফিকেশনে?
নাইট্রিফিকেশন যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা প্রেফার্ড কেমিক্যাল ফর্ম অফ নাইট্রোজেন আপটেক ফ্রম সয়েল অ্যান্ড ওয়াটার, সয়েল অথবা ওয়াটার থেকে প্রেফার্ড একটা কেমিক্যাল ফর্ম, যে ফর্মের মাধ্যমে আসলে নাইট্রোজেনটা আপটেক হতে পারে। এটা প্রডিউস করে থাকে, এটা প্রডিউসেস অ্যাক্সেসিবল প্ল্যান্ট ফর্মস অফ নাইট্রোজেন। এটা অ্যাক্সেসিবল প্ল্যান্ট ফর্ম অফ নাইট্রোজেন মানে কি নাইট্রেট হিসেবে নাই, তো ওটা আসলে পাওয়া যায় নাইট্রিফিকেশনের মাধ্যমে। তো প্রোভাইড করে থাকে নাইট্রেটস টু প্ল্যান্ট, এটা নাইট্রেট প্রোভাইড করে থাকে প্ল্যান্টে, উইচ অ্যাক্টস অ্যাজ দ্য ইম্পর্টেন্ট নাইট্রোজেন সোর্স, যেটা আসলে একটা ইম্পর্টেন্ট নাইট্রোজেন সোর্স হিসেবে কাজ করে থাকে। যদি আমরা ডিনাইট্রিফিকেশনের মধ্যে দেখি, তো এটা রিমুভ করে থাকে, রিমুভ ফিক্সড ফর্ম ফ্রম দ্য ইকোসিস্টেম থেকে যে ফিক্স ফর্মে যেটা আছে সেখান থেকে এটাকে টোটালি ফ্রি করে দেয়। দেন এনহ্যান্স দ্য গ্রিন হাউস ইফেক্ট, এটা গ্রিন হাউস ইফেক্টের পরিমাণটাকে বাড়ায়, তাই না, নাইট্রোজেনটাকে এসকেপিং করতে সাহায্য করতেছে এটা। তারপরে হচ্ছে ডিনাইট্রিফিকেশন ইজ ইউজড ইন ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড ইজ বেনিফিশিয়াল ফর অ্যাকোয়াটিক হ্যাবিটেট, এবং এটা অ্যাকোয়াটিক হ্যাবিটেট যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিনাইট্রিফিকেশনটা একটা বেনিফিশিয়াল সিস্টেম হিসেবে কাজ করে থাকে, প্রসেস হিসেবে কাজ করে থাকে। দেন ডিনাইট্রিফিকেশন ইজ ইউজড ইন ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট, ডিনাইট্রিফিকেশন যেটা আছে সেটা ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট যেটা আছে সেই ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্টে এটা ইউজ হয়ে থাকে। তো তারপরে কি ডিফারেন্স বিটুইন নাইট্রিফিকেশন এন্ড ডিনাইট্রিফিকেশন, তো ডিনাইট্রিফিকেশনের মধ্যে যেটা আছে মিনিংস এর মধ্যে দ্য পার্ট অফ দ্য নাইট্রোজেন সাইকেল হোয়ার দ্য অ্যামোনিয়াম ইজ কনভার্ট ইনটু নাইট্রেট, তাই না, যে নাইট্রিফিকেশন কিন্তু দ্য পার্ট অফ দ্য নাইট্রোজেন সাইকেল যেটা আসলে অ্যামোনিয়ামটা কনভার্টেড হয়ে থাকে নাইট্রেটে কনভার্ট হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে নাইট্রিফিকেশন। ডিনাইট্রিফিকেশন মানে কি দ্য লেভেল হোয়ার দ্য রিডাকশনস অফ দ্য নাইট্রেট ইজ মেড ইনটু নাইট্রোজেন গ্যাস, যেটা আসলে যে লেভেলের মাধ্যমে যেটা হবে যে নাইট্রেট যেটা আছে মেড ইনটু নাইট্রোজেন গ্যাস, নাইট্রোজেন গ্যাসে কনভার্ট হচ্ছে। দ্য প্রসেস ইনভলভস এর মধ্যে যেটা আছে নাইট্রিফিকেশন, তো নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া লাইক দ্য নাইট্রোব্যাক্টার, নাইট্রোসোমোনাস, এগুলো আসলে নাইট্রিফিকেশনের ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে, যেটা হচ্ছে অ্যারোবিক হয়ে থাকে এবং গ্রো স্লোলি, এবং এখান থেকে স্লোলি গ্রো করে থাকে। ডিনাইট্রিফিকেশনের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া লাইক দ্য এসপারিলিয়াম অ্যান্ড ল্যাক্টোব্যাসিলিয়াস, এসপারিলিয়াম অ্যান্ড ল্যাক্টোব্যাসিলিয়াস এগুলো আসলে ডিনাইট্রিফিকেশন এখানে কাজ করে থাকে। দেন এটা হচ্ছে অ্যানারোবিক হয়ে থাকে এবং তার সাথে গ্রোথ র্যাপিডলি, এবং এটা র্যাপিডলি গ্রো করতে পারে। Then pH and temperature মধ্যে যেটা আছে the process occurs at the pH between 6.5 to 8.5 and temperature যেটা আছে সেটা হচ্ছে 16 থেকে 35 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে নাইট্রিফিকেশনের ক্ষেত্রে। ডিনাইট্রিফিকেশন যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে process occurs at between pH between 7 and 8.5 and the temperature between 26 to 38 degree Celsius. The process occurs at the pH between 7 to 8.5 and the temperature between 26 to 38 degree Celsius. এন্ড প্রোডাক্টের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে নাইট্রিফিকেশনের যে এন্ড প্রোডাক্ট সেটা হচ্ছে নাইট্রেট, এবং এখান থেকে যেটা এন্ড প্রোডাক্ট ডিনাইট্রিফিকেশন সেটা হচ্ছে নাইট্রোজেন হিসেবে এখানে আমরা পেতে পারি। হাউ নাইট্রোজেন গেটস ইনটু ওয়াটার, আসলে কিভাবে এটা ওয়াটারে যায়, এটা রান আপের মাধ্যমে যেতে পারে, এখান থেকে ওয়াশ টেস্ট করে থাকে হচ্ছে ফার্টিলাইজার, ম্যানিওর, ইউরিন ইনটু ওয়াটার, এটা আসলে যখন যাবে তখন সেক্ষেত্রে এখান থেকে রান আপের মাধ্যমে দেখা যাবে যে ওয়াটারে এটা নাইট্রোজেনটা যাবে। দেন হচ্ছে কি অ্যাসিড রেইনের মধ্যে যেটা আছে অ্যাসিড রেইন যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি ফ্রম আইদার ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া অর বার্নিং ফসিল ফুয়েলস রিলিজিং দ্য N2 ইনটু এয়ার এন্ড ইভেন্চুয়ালি ফর্মিং অ্যাসিড রেইন, তাই না, এটা কি হবে আইদার ডিনাইট্রিফিকেশন যেটা আছে or burning the fossil fuels releasing the N2O into air and eventually forming the acid rain. Animal waste এর মধ্যে কি আছে urea is found in animal urine which can be found in water waste or leached from the soil into water waste, leached from the soil into water waste. In soil leaching এর মধ্যে যেটা আছে nitrates are leached from soil into nearby water waste, nitrate যেটা আছে আর leached হয়ে থাকে from the soil into nearby water waste আসলে leached হয়ে থাকে। Then তারপরে এখানে nitrogen loss from the wetland areas, then nitrogen in the urine, the nitrogen in the pasture and soil, the nitrogen leached from urine, the nitrogen leached from the soil, and this is the groundwater. Then human impact or nitrogen cycle, এখানে fertilizer যেটা আছে fertilizer add the synthetic nitrogen into water and soil and cause the eutrophication. Burning fossil fuels এর মধ্যে যেটা আছে release the nitrogen oxides into atmosphere leading to acid rain. Burning fossil fuels release nitrous oxides into atmosphere leading to acid rain. Then sewage and livestock, animal and human waste adds nitrogen to soil and water. So this is that's all from us, and this is the references.